Il y a un an, Franck Ribou rencontre Younous en France. Ils font un déjeuner ensemble, ils discutent sur le business. Younous lui propose de venir au Bangladesh. Franck il dit attends, le Bangladesh je ne sais pas où c'est, je connais rien. Il a dit il y a 150 millions d'habitants, il y a beaucoup de pauvres, on peut travailler pour eux. Franck Ribou dit ok. On a décidé de faire une usine avec fabrication des yaourts, avec des micronutriments pour les pauvres et donner du travail aux pauvres. Nous y sommes. Voilà, nous sommes arrivés. La première usine du Bangladesh. Dans l'année prochaine, je vais en reconstruire 2 et puis j'espère que d'ici 10 ans, on en aura 50. Bogra, 270 kilometers north of Dhaka, the capital of Bangladesh. Every morning in the factory yard, it's the same ritual. A ballet of rickshaws and refrigerated boxes filled with Shoktidoy yogurt. J'ai essayé de mettre dans cette usine des équipements simples, faciles d'utilisation et sans mettre en péril la qualité. To make this project a success, traditional business models had to be called into question. Minimum investment and a clearly stated ambition to pay top price for labor and raw materials without resorting to handouts. C'est pas de la charité, on gagne de l'argent, on veut gagner de l'argent. On veut, avec cet argent, construire d'autres usines. On veut créer des emplois et avec les bénéfices, on veut construire à terme 50 usines. Pourquoi 50 usines? C'est simple, vous avez 150 millions d'habitants au Bangladesh. Chaque usine est construite pour 3 millions d'habitants. Faites le calcul, ça fait 50 usines. Et c'est vraiment du business. Du business. In this country, which is one of the world's poorest countries, a priority of the project is nutritional impact. Local doctors recognize the nutritional value of Shoktidoy, a yogurt particularly rich in micronutrients, and sold for the equivalent of 6 euro cents. Tout d'abord, il faut dire que la malnutrition est un problème de développement, un problème de santé qui est assez mal connu dans le monde, mais qui représente quand même 50% de la mortalité infantile de manière globale. Il s'agit également d'à peu près 3,5 millions d'enfants par année dans le monde qui meurent de malnutrition. Et on sait que des enfants qui vont être mal nourris vont avoir entre 5 et 11% de quotient intellectuel en moins que des enfants qui vont avoir accès à une nutrition équilibrée, à des produits de qualité. Donc il s'agit là d'un développement qui va au-delà du problème de santé, c'est un problème de développement économique et social. পুরাই ম্যালনিউট্রিশনের অবস্থা আমরা দেখে থাকি যে আমাদের এখানে 70% বাচ্চা ম্যালনিউট্রিশনে ভুগতেছে। তাদের মধ্যে 70% মধ্যে 50%ই ম্যালনিউট্রিশন মেন্টালি এবং ফিজিক্যালি। গ্রামীণ লালন এই প্রজেক্টে আমরা যেটা শক্তি দই পেয়েছি, এই শক্তি দইয়ের মধ্যে আছে চালের গুঁড়া, খেজুরের গুড়, দুধ এবং বিভিন্ন ধরনের ভিটামিনস। এবং এই দুধ এবং বিভিন্ন ধরনের ভিটামিনসের মধ্যে আমরা এটা আমাদের ম্যালনিউট্রিশন যেটা সেটা ঠিক করবে, কারেকশন করবে। In collaboration with nutritionists of the NGO GAIN, Danone research teams at Balizo succeeded in developing a formula which can provide 30% of a child's daily micronutrient requirements. Apporter de 30% de tous ces vitamines et minéraux dans un yogourt, c'est pas si simple. Donc on a tout retravaillé la formule, on a retravaillé bien entendu pour avoir une formule qui était à un prix très accessible. Ça a voulu dire aussi qu'il a fallu qu'on change le ferment qu'on applique habituellement et qu'on mette en œuvre un ferment qui permettait d'avoir un process encore plus simple que celui qu'on utilise habituellement. Et puis le résultat pour moi, ce que je dirais aujourd'hui essentiellement, c'est que quand on parle de ce projet-là ou quand on parle de ce qu'on peut faire pour la suite, les yeux brillent. In the months ahead, GAIN, with the help of Bogra Hospital, will measure the effect of Shoktidoy yogurt on children who eat it regularly. Une telle étude nous permettra de voir deux choses. Tout d'abord, quel va être l'impact sur les enfants
d'un yogourt qui est fortifié, donc avec des vitamines et des minéraux, de voir est-ce qu'ils grandissent plus rapidement, est-ce qu'ils sont moins souvent malades, est-ce qu'ils vont être plus souvent à l'école, est-ce que leur capacité de développement intellectuel va être meilleure à celle d'un enfant qui n'aura pas ce yogourt-là. Mais ce qui nous intéresse également, c'est de voir une comparaison entre les enfants qui ont eu un yogourt tout simple et les enfants qui n'en auront pas eu. Donc ça nous permettra de prouver l'importance d'un tel projet pour un pays sous-développé. Every day at the factory, the distributors, equipped with refrigerated boxes, transport the yogurt to distribution centres where the Grameen ladies will ensure the sale of the product. We are selling averagely 5,000-6,000 every day because we are not selling more areas, and within very short time we are trying to sell all the Bogora district within 3 years. Then I think we can use the capacity of production of this factory. In this poor region, the setting up of a factory will help combat the rural exodus and boost development. Within the next 3 years, 50 factory staff and 2,000 Grameen ladies will ensure sales in the greater Bogra urban area. We are mainly selling door to door, and our people are not so much literate. They are not conscious about nutrition, about hygiene, about health. So we have to reach them at the door with standard product, and which product can help them in lack of nutrition. This is why this is important to go to the doorstep. A key factor in bringing this project to fruition has been the grassroots experience of the Grameen Bank. All the sales ladies were chosen via the local branches of this famous bank for the underprivileged. এটা বিক্রির প্রায় আমি যদি 100 বিক্রি করি 50 টাকা বিক্রির প্রায়, যদি বেশি বিক্রি করি বেশি টাকা বিক্রির উপরে। We arranged a training session, one-day training session, whole day, morning to evening, and all along this day we tried to teach them how she can sell, and we teach them about health, about hygiene, about cold chain, about everything related to this product. For these very poor and illiterate women, the sale of yogurt without the slightest investment up front enables them to provide financially for their families. আপনারা অনুমতি দেন তাহলে তারা বিক্রি করতে পারবে, কিন্তু মহিলারা যে গ্রামীণের সদস্য তাদের সংসারের অভাব আছে, তারা তার স্বামীর পাশাপাশি দাঁড়াতে পারছে, 2-4 পয়সা আয় করে তাদের সব দিক দিয়ে একটু সুবিধাজনক হচ্ছে তার জন্য। A key strength of the project is the creation of local employment. D'abord, pas d'expatriés. Tout ce qui est usine, process, packaging, laboratoire, ce sont des locaux et si possible autour de l'usine. This factory is good, production is good, all side salary is good. I have to stay long time to stay here. Within 3 years, the factory inaugurated by Zinedine Zidane will employ 50 people. At the moment, Guy Gavel is still hands-on in terms of operations management, but soon local managers will take over the running of the plant, very proud of the yogurt they produce. This kind of machinery and this kind of yogurt is not available in Bangladesh. So this is very exciting that we are producing this kind of product and we are giving the additional nutrition for the poor. So maybe I am a partner of Grameen Danone to give nutrition to the poor people, being a Bangladeshi people. I'm excited for this one also. If the distribution network works well, Grameen Danone Food must rise to another challenge, that of milk supply. For the moment, the factory buys its milk 80 kilometers from Bogra, from a dairy cooperative managed by the Grameen Bank. But the goal is to develop micro-farms in the vicinity of Bogra. To do this, Grameen Danone Food is working with Intercoop, an NGO with a good knowledge of dairy farmers. Earlier, they used to sell their product individually in the market. Now, they are collecting their milk in a common places and they are selling milk. Now they have capacity to make negotiation with the buyer.
In this way, they are getting benefit. The farmers who work with Grameen Danone Food can benefit from microloans to buy livestock while having a guaranteed yearly outlet for their milk at a fixed price. But the managers of the project are being careful not to destabilize the milk market. We need, within 3 years, almost 10,000 liters per day. It's a big amount. So we have to create some farmers surrounding Bogra. And then we can give them some assistance like free medical service, and we can give them cows. We can give them education about cows and their feed, their diseases like this, and then they can produce effectively milk for us. Within the next 3 years, 6,000 small milk producers formed into cooperatives will be contributing to the supply of the Bogra factory. In terms of economic impact, social impact, environmental impact, this project is genuinely sustainable development. The site is equipped with a biodigester, which produces methane, which in turn supplies energy to neighboring dwellings. It also has its own water purification plant, and hot water is provided by solar captors. All its installations are gas-powered, which is less polluting, cheaper, and a readily available form of energy in Bangladesh. C'est une vraie petite usine pilote. Et j'espère que ce pilote sera réplicable 50 fois dans ce pays, et pourquoi pas ailleurs. With the Bogra factory, Danone and Grameen are trying out a new company model which can open up exciting new avenues for emerging countries.